Selected subspecialties of anatomy and physiology. Embryology. The first 8 weeks of development after fertilization of a human egg. এমব্রায়োলজি কাকে বলছে? যখন একটা মহিলার ফার্টিলাইজড এগ হয়, তার যে প্রথম 8 সপ্তাহটা যে ডেভেলপমেন্টটা এমব্রায়োটার, ওটাকে এমব্রায়োলজি বলা হয়। Development biology. The complete development of an individual from fertilization to death. জন্ম থেকে মৃত্যু। Cell biology. Cellular structure and functions. Histology. Microscopic structure of tissues. Gross anatomy. Structures that can be examined without a microscope. মাইক্রোস্কোপ ছাড়া যেসব স্ট্রাকচারগুলোকে এক্সামাইন করা যায় সেটাকে বলছে গ্রস অ্যানাটমি। রিজিওনাল অ্যানাটমি. Specific regions of the body such as the head or chest. স্পেসিফিক রিজিয়নগুলোকে। সারফেস অ্যানাটমি. Surface markings of the body to understand internal anatomy through visualization and palpation, gentle touch. Radiographic anatomy. Body structures that can be visualized with X-rays. এক্সরে দিয়ে যেটা দেখা যায় সেটাকে বলা হয় রেডিওগ্রাফিক অ্যানাটমি। Pathological anatomy. Structural changes caused to microscopic associated with disease. Neurophysiology. Functional properties of nerve cells. Endocrinology. Hormones, chemical regulation in the blood, and how they control body functions. Hormones কি করে body functions গুলোকে control করে সেটাকে বলা হচ্ছে। Cardiovascular physiology. Functions of the heart and blood vessels. Immunology. The body's defenses against disease-causing agent. Respiratory physiology. Functions of the air passages and lungs. Renal physiology. Kidney. Function of kidney. Exercise physiology. Changes in cell and organ functions due to muscular activity. যেগুলো muscular অ্যাক্টিভিটির জন্য আমাদের বডি ফাংশনে চেঞ্জ হয়, সেগুলোকে এক্সারসাইজ ফিজিওলজি বলে। প্যাথোফিজিওলজি. ফাংশনস চেঞ্জেস অ্যাসোসিয়েটেড উইথ ডিজিজ অ্যান্ড এজিং। এজিংয়ের জন্য যেগুলো। তারপর কি বলছে? সাব ডিভিশনস অফ অ্যানাটমি. সারফেস অ্যানাটমি, গ্রস অ্যানাটমি। প্রথমে কি বলছে? সারফেস অ্যানাটমি is the study of form and markings of the body surface, often explored through visualization or palpation without any cutting. চোখের নজরে যেটা হয় কোনো কাটা ছেঁড়া ছাড়া, সেটাকে কি বলা হয়? সারফেস অ্যানাটমি।
Gross anatomy key is the study of anatomical structures visible to unaided eye. After making the appropriate surface marking in the prior picture, the gross dissection process through cutting. Gross anatomy কে কাটিং করা হয় Subdivisions of anatomy. Gross anatomy can be studied by two general approaches: systemic approach, regional approach. দুটো অ্যাপ্রোচে গ্রস অ্যানাটমিকে স্টাডি করা যায়। একটা হচ্ছে সিস্টেমিক অ্যানাটমি আর একটা হচ্ছে রিজনাল অ্যানাটমি। Subdivisions of anatomy. Developmental anatomy. Development anatomy কাকে বলা হয় is the study of the fertilized egg developing into its adult form. একটা fertilized egg যখন adult form অবধি যাচ্ছে সেটাকে আমরা developmental anatomy বলি, যেরকম embryology. Example: histology is the study of tissues. Cytology, like histology, uses a microscope but restricts the study to individual cellular structure. Cytology microscope দিয়ে cellular structure গুলোকে দেখা হয়। Pathology is the study of anatomical changes due to disease. Clinical connection. An autopsy is a post-mortem examination of the body and the internal organs performed by a pathologist. Autopsy কাকে বলা হয়? Post-mortem, মৃত্যুর পর। Levels of organization: smallest থেকে largest, chemical, atomic, molecular, cellular, tissue, organs, system, organism. Levels of organization আছে। The chemical level of organization: atoms, molecules. The cell is the next in complexity, in fact many billions of times more complex than molecules. Cells are the basic structural and functional unit of an organism. Levels of organization. Tissues are a group of cells that work together to perform a similar function. Epithelium, connective tissue, muscle, nerves. Levels of organization. Organs are structures composed of two or more different types of tissues. All but the simplest of organs have all four basic tissues represented. Organ systems work cooperatively to perform necessary life functions. But different system levels আছে: digestive system, respiratory, cardiovascular, urinary, integumentary, এগুলো different system. যেমন digestive takes in nutrients, break them down and eliminate unabsorbed matter, feces. Respiratory system takes in oxygen and eliminates carbon dioxide. Cardiovascular system, via the blood, distribute oxygen and nutrients to all body cells and delivers waste and carbon dioxide to disposal organs. Urinary system eliminates nitrogenous waste and excessive ions. Interstitial fluid, nutrients and waste passed between blood and cells via the interstitial fluid. Integumentary system protects the body as a whole from external environment. তারপর কি বলছে? Levels of organization. An organism consists of a collection of systems.
6 important life processes: metabolism, responsiveness, movement, growth, differentiation, reproduction. In health, all parts of the body must be functioning together in a process called homeostasis. মানে প্রত্যেকটা বডি পার্টস ফাংশনিং করে টুগেদার ইন আ প্রসেস কল্ড হোমিওস্ট্যাসিস। প্রসেসটাকে হোমিওস্ট্যাসিস বলা হয়। তারপর আছে লেভেলস অফ অর্গানাইজেশন।